comencemos nuestra exploración de la palabra de Dios hoy con oración. Gracious God, loving Jesus, sweet, sweet Holy Spirit, Dulce, dulce Espíritu Santo, you have given us your word. nos has dado tu palabra, You have given us community. nos has dado comunidad, You have given us minds, and you have given us curiosity. nos has dado mentes y nos has dado curiosidades, You have given us desire to seek and to know you. nos has dado deseo para buscarte y conocerte. So be present with us this morning. Entonces, sé presente con nosotros esta mañana. Make your perfect will known to us. Haz tu deseo en nosotros. While we explore what you want for us in this time and place. Mientras exploramos lo que tú quieres en nosotros en este tiempo y lugar. Amen. Amén. Transfiguration. Transfiguración. Oh, good. I didn't know if that was an easy word to translate or not. Good. Several years ago, oh my goodness, I'm getting old enough now to say things like several years ago. Muchos años atrás, oh por Dios, me estoy volviendo viejo ahora para decir muchos años atrás. A young man I know went on a church retreat. Un hombre joven que yo conozco fue a una junta de iglesia. The next weekend he came up to me and excitedly told me all about the weekend and how wonderful it was. La siguiente vez él vino hacia mí muy emocionado y me dijo todo sobre el fin de semana y qué tan bueno era. It was spiritual. Él era espiritual. It was worshipful. Era de adoración. It was holy. Era santo. His face glowed when he thought back to the retreat. Su rostro brillaba cuando vino de vuelta de esa junta. Then he started looking sad. Luego empezó a verse triste. I have never felt closer to God than that weekend. Nunca me he sentido tan cerca de Dios que en ese fin de semana. It was if I went high up on a mountain like Moses did when he received the 10 Commandments. Era como si hubiese ido a una montaña alta como Moisés hizo cuando recibió los 10 mandamientos. I don't want this feeling to go away. How do I keep it? How do I hold on to it? Yo no quiero ese sentimiento para que se vaya. ¿Cómo lo mantengo? ¿Cómo lo mantengo en lugar? I wasn't quite sure how to answer this young man. No estaba, Okay, I'll rephrase it for you. no estaba seguro cómo responderle a este hombre joven. This was his first church retreat, and I was thrilled that he had had such a wonderful experience. Esta era su primera junta de iglesia y estaba muy sorprendido de cómo tuvo esta experiencia. I didn't want to tell him that his experience was over and that he now had to face the world he had left behind. No quería decirle que su experiencia se ha acabado y ahora tiene que enfrentar el mundo que dejó atrás. But at least now he had an experience of the holy. Pero por lo menos ahora él tiene la experiencia de lo santo. He could remember what it was like and treasure that memory. Él podría recordar cómo era y guardar ese recuerdo. I told him maybe he could find something from the weekend that would help him remember how special the time had been for him. Y le dije que quizás podría
recordar algo sobre el fin de semana que le recordara qué tan especial fue para él. Some memento like a small cross or a bulletin that would remind him of how holy the time had been. Algo como o un boletín o una pequeña cruz, algo que le recordase cómo fue este fin de semana. Many of you have been on church retreats. Muchos de ustedes han ido a juntas de iglesias. And well-trained retreat leaders will have a keepsake for you to take with you. Y esos líderes de iglesias que son muy bien entrenados tendrán un pequeño recordatorio para darles. Sometimes it's a little pocket cross. A veces es una pequeña cruz que puedes guardar en el bolsillo. So you can put God in your pocket and carry God with you wherever you go. Así que puedes poner a Dios en tu bolsillo y llevarlo donde tú quieras. One of my favorite was a small red glass heart. Uno de mis favoritos era un pequeño, rojo, corazón de vidrio. And that stayed in my pocket with me for an entire year. Y eso permaneció en mi bolsillo conmigo por un año completo. Then I remembered, no, God is in my heart, not my pocket. Y luego recordé que no, Dios está en mi corazón y no en mi bolsillo. But it now has a place of honor in a special box that has collected all of my special retreat mementos. Y ahora está en un lugar especial, que es una caja especial en donde guardo todos mis recuerdos que me dan. Maybe you've had holy experiences of your own. Quizás has tenido experiencias santas propias. I know I have, and perhaps you know that feeling of wanting that special feeling, that special sense of holiness, or perhaps the divine, or maybe community. You want that experience to stay with you. Yo conozco ese sentimiento, quizás quieras esta experiencia, este sentimiento de adoración, de comunidad. Quizás es algo que usted busca. But, and y'all know this, the feeling fades. Pero todos ustedes saben esto. Life goes on, and no matter how hard we try, we can't hold on to those special moments. El sentimiento se va. I was completing something you said before. El sentimiento se va y la vida continúa y no puedes sostener ese sentimiento todo el tiempo. I don't speak Spanish well, but I do know sentence structure between English and Spanish is different. No hablo español bien, pero yo sí sé que las oraciones, las estructuras de oraciones de inglés y español son diferentes. I know sometimes thoughts go differently in Spanish than English. Sé que a veces los pensamientos se van diferentes en español y en inglés. So I try to present single sentence ideas that would translate well. Entonces trato de presentar oraciones singulares que puedan ser traducidas muy bien. But maybe I'll get better. Pero quizás me vuelva mejor. Peter, James, and John went on a mountain retreat with Jesus. Pedro, James y John fueron a una junta con Jesús. High up on the mountain, they had a holy moment. Muy alto en la montaña estuvieron un momento santo. They saw Jesus glow with a white light. Ellos vieron a Jesús brillar con una luz brillante. They saw, and Jill, thank you, I almost went to the same place with my sermon. How did they know it was Elijah and Moses? Ellos vieron, y gracias Jill, porque tú fuiste casi en el mismo punto al que iba a ir. The easy answer is, well, they just knew. La respuesta correcta era, ellos solo lo sabían. Anyway, they saw, and I like to think that Jesus said,
Moses, Elijah, how's it going? And that's how they knew. A mí me gusta pensar que Jesús les dijo a ellos, Moisés, Elías, ¿cómo va todo? Y así como supieron que eran ellos. Now there are some amazing, I don't think they're quite coincidental relationships between the three of them. Y habían unas, me gusta pensar que eran relaciones que eran como coincidencias entre los tres. Moses went up on the mountain and received the 10 Commandments directly from God. Moisés fue en la montaña y recibió los 10 mandamientos de Dios. Elijah went up on the mountain to hear the voice of God. It wasn't in the thunder, it wasn't in the rain, it was only in the still quiet voice. Y Elías fue en la montaña para escuchar a Dios. Él no era en una tormenta, no era en ninguna otra situación ruidosa, era en un lugar callado, en una voz muy tranquila. So it makes perfect sense that Jesus goes up the mountain, a holy figure, and there's where he finds mountaintop figures, Elijah and Moses. Entonces tiene sentido que Jesús vaya a la cima de la montaña y ahí se encuentran personajes que estén relacionados al tema. Man, if that's not enough, out of a cloud, just like remember Moses was given the commandments out of a cloud, there's this cloud up on the mountains. Y si no fuera suficiente, si recuerdan, estaba esta nube brillante en la montaña. A voice says, "This is my son, the beloved." Y una voz dijo, este es mi hijo, mi querido. If I was Peter, James, or John, I would like be, whoa, what? What the heck? Y si yo era uno de ellos, yo estaría como, oh, ¿qué carajos? My son, the beloved, with him, oh, can't you just, I hope you all have a loving parent like this. With him I am well pleased. Mi hijo, el amado, con él, y me encantaría que todos ustedes tengan padres como este. Con él, yo estoy encantado. Are any of you the older brother or sister in your family? ¿Alguno de ustedes es el hermano o la hermana mayor de su familia? Did your loving parent ever tell your siblings, listen to him, he knows what he's talking about? ¿Alguna vez tus padres le dijeron, mencionaron a tu hermano o hermana más grande, escucha a él o a ella, que él sabe lo que dice, lo que está haciendo? It's interesting here, God says Es interesante aquí, about Jesus, Dios dice sobre Jesús, listen to him. Escúchenlo. You're like, well, of course, why wouldn't we? Y ellos están como, por supuesto, ¿por qué no lo haríamos? But that's the retreat message. Pero es el mensaje, Listen to it. escúchenlo. Now, whenever we are instructed to listen to somebody, it always means a whole lot more than just hear the words. Cuando se nos dice que escuchemos a alguien, eso siempre significa que es más que solo escuchar a esa persona. Look with your eyes and see who he's in relationship with. Mira con tus ojos y mira con quién está relacionado. Feel with your heart the compassion that emanates from him. Siente con tu corazón la compasión que sale de él. Move your bodies and go into ministry with him, into the people and into the masses. Mueve tu cuerpo y ve el ministro con él entre las masas y el público. And listen to his words. Y escucha su palabra. Sticky pages. Páginas pegajosas.
This was truly a holy moment for Peter, James, and John. Esto era en serio un momento, ¿buen momento? Holy. Un momento santo para John. But as soon as they came down from the mountain, they went back to their normal way of living, following Pero tan Jesus. pronto que bajaron de la montaña, regresaron a su antigua forma de vida, Yeah, learning from his teaching, aprendiendo de lo que aprendió, helping him manage the crowds of people who flocked to him for healing. ayudándolo a manejar la gran cantidad de gente viniendo a él para ayudarlo con su sanación. For these three disciples, their mountaintop experience is over, and they must continue to live their lives as best they can. Para estos tres discípulos, la experiencia santa que tuvieron en la cima de la montaña se ha acabado y continúan viviendo sus vidas normales. But now they have a whole new vision of who Jesus is, even though this vision will not make sense to them until after Jesus is raised from the dead. Y ahora tienen una manera diferente de pensar de Jesús, la cual no tendrá mucho sentido hasta que Jesús reviva entre los muertos. How do we hold on to our holy moments? ¿Cómo nosotros nos aferramos a nuestros momentos santos? We build churches, Construimos iglesias, we write books, escribimos libros, we tell others, les decimos a otros, we create shrines, creamos cosas, we hold on to keepsakes. nosotros guardamos cosas que nos agradan. But why do we climb a mountain in the first place? Pero ¿por qué subimos una montaña en primer lugar? To get a better view of where we're going, or perhaps to get a better view of the obstacles that may be in our way? Para tener una mejor vista de hacia dónde vamos, o quizás para tener una mejor vista de los obstáculos que nos vienen por el camino. And that can be both in our spiritual lives or in our physical lives. Y eso puede estar en ambos, nuestra vida espiritual o nuestra vida física. I remember where I grew up in Portland, Oregon. Recuerdo donde crecí en Portland, Oregon. Before there was Google Maps, Antes de que hubiera Google Maps, you could go high up in the West Hills and overlook the city. podías ir alto en las montañas del este y ver toda la ciudad. And you could get a wonderful view of the city laid out before you and how all of the pieces fit. Y podías ver una maravillosa vista de la ciudad y ver cómo todas esas piezas se juntan. Why do we go on retreats? ¿Por qué vamos a juntas? To study and learn, Para estudiar y aprender, to pray, para aprender, to encounter the holy, para encontrarse con lo santo, to perhaps get a clearer vision of where we are going and how to get to where we want to be. y quizás para tener una visión más clara y saber hacia dónde vamos, tener una mejor vista de todo ello. We may also go on retreat to find the strength to keep going in our daily lives. O quizás vamos a las juntas para encontrar las fuerzas para continuar con nuestras vidas rutinarias. Yeah, our lives can be hard at times. Nuestras vidas pueden ser difíciles a veces. Sometimes we simply need to get away and recharge our spiritual batteries. A veces necesitamos irnos y recargar nuestras baterías espirituales. And sometimes we need to get away from what is in front of us. Y a veces necesitamos irnos de lo que está enfrente de nosotros In order to get a clearer view of what and where it is we want to be and go. quitar lo que está enfrente de nosotros para poder tener una visión más clara de lo que está enfrente de nosotros. So what were the times in your life when you needed a clearer vision of what you wanted to do? Entonces, ¿cuáles son esos momentos de tu vida en donde tú necesitabas
una visión más clara de saber hacia dónde necesitabas ir. How did you find clarity? ¿Cómo encontraste claridad? Did you have a place that you can go to? ¿Tenías un lugar donde podías ir? Do you have a church that you attend? ¿Tenías una iglesia donde podías ir? Do you have your own box of mementos that remind you of the times you were close to God? ¿Tenías tu propia caja de recuerdos que te recordaban tus momentos santos con Dios? Do you have people of spirit and of the faith, trusted counselors that you can turn to for advice? ¿Tenías gente alrededor que eran consejeros y personas de Dios que podían darte consejos? What are your memories of when you heard this still small voice of God speaking to you as it did to Elijah? ¿Cuáles son esos recuerdos que tú tienes de esa voz pequeña de Dios hablándote como Dios le hizo a Elías? What did God tell you? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Did God comfort or inspire you? ¿Dios te acompañó, te relajó o inspiró? Or what is your list of commandments, of things to do and not to do, that God handed to you as he handed to Moses on your mountaintop experience? ¿O cuál es tu lista de mandamientos que Dios te ha dado a ti, tal como Dios le dio esos mandamientos a Moisés en la montaña? Are they written down for you and your family? Things like, look both ways before crossing the street? ¿Están escritos para ti y tu familia? Cosas como mira ambos lados del camino antes de cruzar la calle. Or maybe they're written on your heart. O quizás están escritos en tu corazón. Love the Lord your God with all your heart, body, mind, and soul, and your neighbor as yourself. Ama a Dios con todo tu cuerpo, corazón y mente, y tu vecino como a ti mismo. Who are the people who have guided you in your life, guided and directed you on the path of godliness? ¿Quiénes son las personas que te han guiado en la vida? La gente que te ha guiado a los caminos de Dios. Who are the pastors, the teachers, the family members, the friends, and others who have guided you and helped make God real for you? ¿Quiénes han sido sus maestros, los vecinos, los amigos, todos aquellos que te han guiado y han hecho a Dios Real for you. han hecho a Dios real para ti? I pray you have had moments in your lives and people in your hearts that have inspired you and given you hope and strength. Apuesto a que has tenido gente en tu vida que te han ayudado, te han inspirado y te han dado esperanza y fuerzas. And maybe some of those people are here at Wellspring.